بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا بعنوان Evaluation and Selection Dental Treatment Material Using Multi-Criteria Decision Making Technique. يعني شلون نقيم مواد العلاج المستخدمة في طب الأسنان، شلون نختار من بيناتها. أيضا يعني أكو كثير من المواد تستخدم لعلاج نفس المشكلة، بس على أي أساس احنا نختار هذه المادة مو هاي المادة، وهكذا بما يناسب البيشنت والدينتست والظرف الظرف العلاجي. بالاعتماد طبعا على تقنيات اتخاذ القرار، فراح نتطرق ببحثنا على تقنيات اتخاذ القرار وعلى التقييم والاختيار من بين يعني مواد طب الأسنان. يعني راح نعرض المواد الشائعة في والمستخدمة في طب الأسنان ونقيمها، نذكر مواد، نذكر فوائدها، نذكر مضارها للبيشنت. كذلك شنو يعني منو راح نختار من بينهم. هم راح نتطرق على الدراسات اللي اهتمت بالevaluation and selection of dental treatment material. The decision making process starts when the patient and dentist first meet. Then the decision on treatment is made based on أول شيء الclinician knowledge of the prognosis of the disease, effect of different treatment options, anticipated outcome, patient personal preference. كل هذولي هم اللي يأثرون على اتخاذنا للقرار. A dentist routinely choose between alternative treatments such as crown, amalgam, composite, build up. يعني احنا build up بشنو راح نسوي؟ نقدر نسوي بكراون، نقدر نسوي بأمالجام، نقدر نسوي بكومبوزيت. منو اللي راح نختار؟ يعني بحسب حالة البيشنت، بحسب الكوست اللي يقدر يدفعها البيشنت وهكذا. root canal, extraction, fixed bridge, removable partial denture, prophylaxis, subgingival cortage إلى آخره. Number of technical and patient factor can influence the dentist choice of treatment in this situation. اللي يأثر على اختيار الدينتست هي تقنيات المختلفة الموجودة، وكذلك العوامل الخاصة بالبيشنت، يعني الذوق، قابليته، حالته الصحية وهكذا. The definition of decision making. Decision making is the process of selecting course of action from among alternatives. The decision involves choose of the best one from different options. Alternative choice. Element of decision making اللي هو أولا decision maker صانع القرار، decision problem مشكلة هذا القرار اللي أخذناه، the environment in which the decision is to be taken, objectives of the decision maker, the available alternative course of action, the expected outcome from various alternatives, final choice of the alternative taken. Decision making process. هسه راح نبدي يعني نتخذ القرار، فلازم definition the problem نعرف المشكلة، classifying the objectives نحدد أهدافنا ونصنفها، identifying evaluation criteria, cost, performance, يعني risk involved are to be assessed, model building يعني analyzing through computer simulation to assess the likely consequence of the various alternatives, evaluating result, taking final decision, the best possible solution is selected. Evaluation and selection dental treatment. There are many materials used for treatment in dentistry for many dental situations.
filling material are type of this material. So how can make evaluation and selection between these material؟ شلون راح يعني نختار من بين المواد اللي مستخدمة للحشوات؟ راح نعتمد على 3 شغلات أساسية. Ideally, dental filling material should have the following qualities in order of importance: dimensional stability، يعني doesn't change shape over the time، لازم ما يتغير الدايمنشن مالتها. physically strong، تكون قوية. cosmetically، لازم تكون يعني جميلة. dental amalgam get bad rap. ليش؟ because people are concerned that the mercury in the amalgam material will enter the bloodstream. Most people don't like the way it looks. The material is not dimensionally stable and continually expand with the time. عامل هذولي الأسباب يعني حصلت الأمالجم على راب سيء، ولكن إلها فوائد أخرى اللي هي inexpensive، strong، نقدر إنه نحشي بيها الأسنان الخلفية لأنه تتحمل قوة كبيرة. يعني نعرف شنو اللي يناسب البيشنت أكثر. إذا تفيده أكثر الأمالجم من غيرها فنستخدم الأمالجم وهكذا. composite resin composite restoration are not only more aesthetically pleasing but may also offer clinical advantage over amalgam. شنو الادفانتج مالتها of using composite؟ اللي هو إنه restorative material is the ability of the resin composite to bond to the enamel unlike the amalgam. هي تلتصق micromechanically بالانامل أحسن من الأمالجام اللي هي لازم mechanical retention تحتاج، فهذا أحسن. بس الكومبوزيت إلها سلبيات أيضا اللي هو يصير بها shrinkage بمرور الوقت، وكذلك discolored. البورسلين dental ceramic ceramic restoration are developed for aesthetic, biocompatibility and clinical durability. The composition, microstructure and properties of ceramic material determine the clinical indication of various classes of dental ceramic. Other factors that influence material selection include restoration design, monolithic or layered structure, layer thickness, residual stress, tooth contact condition, tooth size and shape, elastic modulus of the adhesive and substrate, enamel or dentine, and surface state. Successful application of ceramic restoration ultimately depends upon material selection, manufacturing technique, and restoration design. Gold. Before the introduction of dental porcelain, the best restoration material was gold. It has similar qualities to porcelain، بما يعني إنه هو very stable and very strong. مشكلة الجولد إنه هو unaesthetic لأنه اللون مالته أصفر. unlike the porcelain, gold restoration have to be done over 2 appointments. هم يحتاج أكثر من 2 appointments بخلاف البورسلين. فالهم الاستخدامه أصبح نادر. After my partner Fatima talking about materials and evaluation of them, now I will explain some studies about selection and evaluation of materials, specifically fillings. First of them, factor influencing the selection of restorative material in dental care. Method: the study material consisted of 9886 restoration placed by 855 dentists.
The result was indicate that a private practitioner sought the opinion of their adult patient regarding to the selection of their restorative material more frequently than their college was working in the public sector. The frequency of resin composite restoration increased and that of amalgam and glass ionomer restoration decreased when the patient opinion were sought. 40% of restoration provided by public dentists and 69% of those completed by private practitioners were replacement restoration. Secondary caries was the main reason for replacement of amalgam restoration, whereas the fracture of the teeth restoration were the main reason for the replacement of resin composite restoration. الدراسة تشير إلى أن العيادات الخاصة غالبا تأخذ برأي المريض حول اختيار مادة الحشو أكثر مما العيادات الحكومية، فعندما يؤخذ برأي المريض نسبة استخدام الحشوات الضوئية تزداد ونسبة استخدام الأمالجام والجلاس ionomer تقل. وأيضا توضح أن سبب secondary caries هو السبب الرئيسي لاستبدال حشوة الأمالجام and fracture of the teeth and restoration هو السبب الرئيسي لاستبدال الحشوة الضوئية. الخلاصة The result indicate that patient opinion have a strong influence on the selection of restorative material. هذا يعني أن رأي المريض له تأثير قوي على اختيار حشوات الأسنان. The second study is selection of restorative material in dental treatment of children and adults in public and private dental care in Finland. The dentists were asked to collect information on all fillings they placed during 3 and 1 week respectively. Glass ionomer was the major filling material in children younger than 70 years. 91% of the filling in deciduous teeth and 47 of those permanent teeth were inserted using the material. In adult, composite was the most frequently used material. 52% of the filling placed by private practitioner and 43% of those placed in health center. In total, amalgam was used in 15% of fillings placed for patients down to 16 years old and 29% of fillings in adults. The results show that in children, glass ionomer is the most frequently used filling material and the use of amalgam is very limited. In adults as well, amalgam seems to be increasingly replaced by other filling materials. توضح هذه الدراسة أن مادة glass ionomer كانت من الحشوات الأساسية عند الأطفال ما دون 16 سنة. 91% من الحشوات تستخدم للأسنان اللبنية و47% للأسنان الدائمية. أما البالغين فكانت الحشوات الضوئية هي الأكثر استخداما. 52% من وضع الحشوات كان في العيادات الخاصة و43% في المراكز الصحية. أما الأمالجم فكان يستخدم بنسبة 15% للمرضى دون 16 سنة و29% للبالغين. نتائج تعرض أن في الأطفال glass ionomer هو المادة الأساسية في استخدام الحشوات واستخدام الأمالجم كان جدا محدود. The third study is evaluation of dental fries containing non-hydroxyapatite for dentinal hypersensitivity. This randomized double-blind parallel arm study was carried out to evaluate and compare the effectiveness between non-hydroxyapatite and benchmark dental fries in reducing dentin hypersensitivity. Materials and method. About 36 patients were selected, randomly divided into 2 groups, and was evaluated clinically using 3 different stimuli: tactile air blast and cold water test. The result after 4 weeks, it was seen the patient treated in both groups showed significant reduction scores across all sensitivity measures at the end of 4 weeks. Conclusion: the hydroxyapatite containing toothpaste was effective in reducing dentin hypersensitivity with the pre-existing benchmark toothpaste tested, and hence can be advocated in the management of hypersensitivity. هذه الدراسة توضح وتقارن فعالية معجون الأسنان الذي يحتوي على هيدروكسياباتيت ومعجون الأسنان الاعتيادي في تقليل حساسية الأسنان.
بعدما تم اختيار 36 مريضا عشوائيا وتم اختبارهم بثلاث حوافز كالماء البارد والهواء وسجلت النتائج، اتضح أن معجون الأسنان الذي يحتوي على هيدروكسابيتايد كان فعالا أكثر من المعجون الاعتيادي في تقليل حساسية الأسنان. Conclusion: treatment in dentistry need many information about the material that used and personality of patient if he interests more aesthetic or only in treatment for relieve the problem. So we should make good decision to make the patient happy. At least the world of dentistry is world change more fast and every day there is more material discovered or modified. So we should as a dentist convey our join with this change. Thank you for listening and waiting for your discussion. This is reference.